học cơ sở Thông Tây Hội, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Các em thân mến, từ lâu hình ảnh người phụ nữ đã trở thành đề tài bất tận trong thơ văn. Đặc biệt trong xã hội phong kiến đầy rẫy những bất công ngang trái, thì người phụ nữ luôn phải chịu nhiều thiệt thòi bất hạnh. Và điều ấy đã được thể hiện một cách xúc động, sâu sắc, trọn vẹn qua cuộc đời số phận của nàng Vũ Nương ở văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ mà ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu. Để tìm hiểu bài học ngày hôm nay, cô mời các em đồng thời mở sách giáo khoa từ trang 43 đến trang 48. Song song đó, các em tiếp tục quan sát nhìn lên sơ đồ với các phần nội dung sau đây. Thứ nhất là giới thiệu chung. Phần thứ hai cũng là phần trọng tâm của bài học, tìm hiểu văn bản. Cuối cùng cô mời các em đi vào phần tổng kết các đơn vị kiến thức của bài học. Cô mời các em mở sách giáo khoa phần chú thích sau trang 48 để chúng ta đi vào phần giới thiệu chung về tác giả và tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương. 1. Tác giả Nguyễn Dữ. Ông là học trò của Tuyết Giang Phu Tử, học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bản thân Nguyễn Dữ là một người học rộng tài cao. Thế nhưng ông chỉ làm quan trên 1 năm, rồi sau đó cũng về sống ẩn dật như nhiều nhà trí thức đương thời khác. 2. Tác phẩm. Câu chuyện về Người Con Gái Nam Xương là câu chuyện thứ 16 trong tổng số 20 câu chuyện của truyền kỳ Mạn Lục. Truyền kỳ Mạn Lục tức là ghi chép tản mạn những điều kỳ lạ được lưu truyền. Và nhân vật chính hầu hết trong các câu chuyện này là người phụ nữ có phẩm hạnh, khao khát một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Thế nhưng mà những lễ giáo hà khắc phong kiến, những thế lực tàn bạo như một cơn sóng dữ đã xô đẩy, vùi dập cuộc đời họ. Và điều ấy đã được thể hiện một cách sâu sắc và trọn vẹn qua số phận cuộc đời của nàng Vũ Nương mà cô và các em sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây ở phần 2 La Mã, cũng là phần trọng tâm của bài học tìm hiểu văn bản. Nếu nói về cuộc đời số phận của nàng Vũ Nương thì theo các em chúng ta sẽ bàn về vấn đề gì? Nhìn lên sơ đồ các bạn có thể nhận ra đó là ở 3 phương diện. Thứ nhất đó là phẩm chất của Vũ Nương, hạnh phúc của Vũ Nương. Thứ hai đó là oan trái của Vũ Nương. Và cuối cùng sự oan trái đó Vũ Nương đã được giải oan như thế nào sẽ là nhánh cuối cùng. Cô mời các em đi vào nhánh thứ nhất trong phần tìm hiểu văn bản hạnh phúc của Vũ Nương. Mời các em quay trở lại với sách giáo khoa trang 43, 44 để ta cùng nhau tìm hiểu nội dung này nhé. Vũ Nương tức là nàng Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương. Tính tình thùy mị, nết na lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương mến vì dung hạnh, xin mẹ trăm lạng vàng cưới đem về. Bản thân chàng Trương thì có tính đa nghi hay ghen. Thế nhưng trong đời sống vợ chồng hàng ngày, Vũ Nương luôn biết giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đi đến thất hòa. Đặc biệt là khi chồng đi lính, Vũ Nương không mong áo gấm vinh quy trở về, mà chỉ mong khi trở về xin 2 chữ bình yên. Nàng luôn cảm thông, xót xa cho sự vất vả của chồng. Đến đây thì dường như người đọc chợt nhận ra hình như là hạnh phúc của Vũ Nương quá đổi mong manh. Bởi vì chàng Trương là người có tính đa nghi hay ghen, hồ đồ. Bản thân là con nhà trọc phú nhưng lại không có học. Cuộc hôn nhân của Vũ Nương với Trương Sinh không môn đăng hộ đối. Sợi dây hạnh phúc quá đổi mong manh và nhạt nhòa như vậy. Và đó cũng chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch cuộc đời oan trái sau này của nàng mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần phía sau. Quay trở lại với phần đầu hạnh phúc của Vũ Nương, chúng ta có thể nhận thấy là khi chồng đi lính, Vũ Nương một mình sanh con, nuôi con, đồng thời chăm sóc mẹ chồng. Khi bà ốm đau, thuốc thang chu đáo. Khi mẹ chồng mất, nàng lo ma chay, tế lễ như với mẹ ruột. Có thể thấy là qua những việc làm này, các em, cô và tất cả người đọc đều đã nhận ra ở những phẩm chất rất tuyệt vời của Vũ Nương. Đó là nàng là một người vợ thủy chung, một người mẹ hiền, một nàng dâu thảo. Những tưởng là với những phẩm chất tốt đẹp như vậy thì Vũ Nương chắc chắn sẽ có một cuộc sống, một cuộc đời thật là trọn vẹn và hạnh phúc, phải không các em? Thế nhưng rồi đến cuối cùng, những oan trái, những bất hạnh, những khổ đau lại ập đến cuộc đời nàng. Điều đó đã xảy ra như thế nào? Cô mời các em tiếp tục sang nhánh thứ hai, oan trái của Vũ Nương. Khi giặc tan cũng là lúc chồng đi lính trở về. Vợ chồng gặp nhau niềm vui ngắn chẳng tày gan, mừng mừng tuổi tuổi chưa được bao lâu. Thì với bản tính đa nghi hay ghen,
Nghe lời đứa con nhỏ ngây thơ, hồ đồ, không dò hỏi ngọn ngành, Trương Sinh đã nghi ngờ vợ mình không chung thủy. Mặc cho Vũ Nương van xin, khóc lóc, bày tỏ nỗi oan trái của mình, thì Trương Sinh vẫn một mực đẩy tội cho vợ, thậm chí là mắng nhiếc, đánh đuổi nàng đi. Có thể nói là từ suy nghĩ đến hành động của Trương Sinh vô cùng hồ đồ, độc đoán, thiếu suy nghĩ. Thật là tội nghiệp cho nàng Vũ Nương của chúng ta. 3 năm trời cách biệt giữ gìn một tiết, để rồi khi chồng trở về lại bị nghi oan. Một người phụ nữ dung hạnh, phẩm hạnh như vậy, để rồi phải chịu nhiều điều tiếng nhuốc nhơ. Và cuối cùng, khi không bày tỏ được nỗi oan của mình, Vũ Nương đã phải chọn cái chết, phải trầm mình xuống sông Hoàng Giang lạnh lẽo để tự vẫn, để bảo toàn danh dự của mình. Có thể nói là câu chuyện được đẩy lên đến cao độ, dồn nén tận cùng. Và trong tất cả sự tận cùng đau khổ đó, Vũ Nương đã phải tìm đến con đường là cái chết để bảo toàn danh dự cho bản thân. Đọc đến đây, chúng ta có thể cảm nhận được rằng là người đọc rơi nước mắt. Người ta càng thương Vũ Nương bao nhiêu, thì người ta lại oán giận chàng Trương bấy nhiêu. Và có thể nói đấy chính là tính bi kịch. Tính bi kịch của Vũ Nương nói riêng, cũng là của người phụ nữ trong chế độ phong kiến xã hội nói chung. Sự bi kịch đó đã một lần nữa tố cáo những bất công của chế độ xã hội phong kiến đối với người phụ nữ. Đồng thời nó cũng tố cáo cuộc chiến tranh phi nghĩa đã làm tan vỡ hạnh phúc của lứa đôi gia đình. Sự oan trái đó đã được giải oan như thế nào? Chúng ta cùng nhau đi đến đoạn cuối của bài. Cô mời các em tiếp tục mở sách giáo khoa ở trang 46, 47, 48 để chúng ta cùng tìm hiểu. Các em thân mến, nhìn lên nhánh sơ đồ, chúng ta có thể thấy là câu chuyện đã được mở nút thắt trong một tình huống cũng hết sức bất ngờ. Đó là khi bé Đản ngây thơ chỉ chiếc bóng của cha vào buổi tối ở trên tường. Đến lúc đó thì Trương Sinh đã tỉnh ngộ, chàng đã nhận ra tất cả và hối hận. Thế nhưng các em cũng giống như cô, hẳn chúng ta cũng nhận ra sự hối hận đó đã quá muộn màng. Khi nhận ra được sai lầm của mình, Trương Sinh cũng đã lập đàn giải oan để mong Vũ Nương trở về. Thế nhưng mà Vũ Nương làm sao có thể trở về được nữa? Lại nói đến Vũ Nương, nàng sống hạnh phúc dưới thủy cung và đồng thời cũng tha thứ cho chồng của mình. Có thể nói đến đây, ở phần cuối truyện đã sử dụng rất nhiều những chi tiết kỳ ảo. Những chi tiết kỳ ảo, lấp lánh, kỳ diệu khiến cho các em lại nhớ đến những câu chuyện cổ tích mình đã được học năm lớp 6. Những chi tiết kỳ ảo này đã góp phần tô đậm thêm, hoàn chỉnh thêm nét đẹp vốn có của Vũ Nương. Nàng tuy đã ở một thế giới khác, nhưng mà luôn nặng nợ với cuộc đời, luôn nặng lòng với cuộc sống này. Lúc nào, ở đâu, Vũ Nương cũng luôn nghĩ về chồng con, về phần mộ tổ tiên, về khao khát được phục hồi danh dự của mình. Những chi tiết kỳ ảo này còn góp phần làm tăng thêm sự kết thúc có hậu cho câu chuyện. Nó thể hiện ước mơ ngàn đời của nhân dân ta về sự công bằng, rằng người tốt dù phải chịu nhiều oan khuất, bất hạnh, chịu những nỗi đau ngang trái, thì rồi cuối cùng cũng được giải oan. Nếu đến đây thì các em cũng sẽ thắc mắc, vậy thì không biết nó có làm giảm đi tính bi kịch vốn có của tác phẩm hay không? Xin thưa với các em, nó vẫn không làm giảm đi tính bi kịch của tác phẩm. Vũ Nương trở về trong võng lọng, cờ hoa, trong sự uy nghi rực rỡ giữa dòng sông, nhưng nàng xuất hiện lúc ẩn lúc hiện, rồi bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần rồi biến mất. Tất cả chỉ còn là hư vô, tất cả chỉ còn là ảo ảnh. Hạnh phúc đã mất rồi, làm sao có thể trở lại được nữa? Và tính bi kịch nó tiềm ẩn ngay trong chính cả sự lung linh kỳ ảo đó. Và điều ấy một lần nữa đã thể hiện sự cảm thông, thương xót của chính tác giả đối với số phận bi thảm của những người phụ nữ trong chế độ phong kiến. Và điều ấy một lần nữa đã thể hiện ước mơ về một cuộc đời bình đẳng, một cuộc sống bình đẳng. Và cuối cùng cho đến tận cùng thì với những chi tiết kỳ ảo và với câu chuyện về nàng Vũ Nương, truyện đã một lần nữa ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Cô và các em đã vừa cùng nhau tìm hiểu những nội dung trọng tâm trong phần tìm hiểu văn bản. Và từ đây cô mời các em đi đến phần tổng kết của bài học với hai mặt quan trọng là nghệ thuật và nội dung.
Qua phần phân tích cuộc đời của nhân vật Vũ Nương, các em cũng thấy là truyện đã miêu tả nhân vật kết hợp với tự sự và trữ tình vô cùng nhuần nhuyễn, thấm đượm giá trị nhân đạo của nhà văn, lồng ghép rất nhẹ nhàng vào trong câu chuyện. Người đọc không chỉ xúc động với cuộc đời của nàng Vũ Nương mà càng cảm thông hơn cho số phận của người phụ nữ nói chung trong xã hội phong kiến. Để rồi từ đó câu chuyện đi đến nội dung, đó là thông qua một câu chuyện kể về cuộc đời số phận của nàng Vũ Nương, truyện đã thể hiện niềm cảm thông, xót thương của tác giả đối với số phận bi thảm của người phụ nữ trong chế độ phong kiến, đồng thời khẳng định một lần nữa vẻ đẹp truyền thống của họ. Các em thân mến, bài học đến đây là kết thúc. Hy vọng thông qua văn bản, chúng ta đã thu nhận được cho mình những kiến thức thật bổ ích. Và cô và các em cũng đồng ý với nhau rằng trong cuộc sống xã hội hiện đại ngày nay, khi mà quyền sống của con người được đảm bảo và tôn trọng, thì những người phụ nữ tư dung tốt hạnh, xinh đẹp, đoan trang, dịu dàng như nàng Vũ Nương đây chắc chắn sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, sẽ kiếm tìm cho mình được sự tự do, bình yên trong chính mái ấm của mình, phải không các em? Mến chào các em, hẹn gặp lại các em trong chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau. Welcome to the Super Memory for Schools program. My name is Tan Thi Hai Phung, currently teaching literature at Thong Thê Hoi Secondary School in Go Vap District, Ho Chi Minh City. Dear students, a long time ago the women's imagery became an endless topic in prose and verse, especially in feudal society full of gross injustice. The women have always suffered from a lot of disadvantages, unfortunate. And this is expressed emotionally and deeply, fullestly through the life, destiny of the women named Vu Nung of the text. The story of the woman from Nam Xương, written by the author Nguyen Yu that we are studying today. In order to study today's lesson, let's open the textbook from page 43 to page 48, and accordingly continue to observe the mind map with contents below. Firstly, the general introduction. The second part is the essential part of the lesson, text analysis. Lastly, we will learn the summary of the knowledge units of the lesson. Please open the textbook, the note part on page 48, so that we go to the general introduction about the author and the work, The Story of the Woman from Nam Xương. First part about the writer Nguyen Yu. He is a student of Tuyệt, Giang Phu Tu, as well as Nguyen Bin Kim. Nguyen Yu is a wise and talented man. However, he had only taken over the imperial bureaucratic position for over 1 year, then he had lived in virtual seclusion just like any other contemporary scholar. Second part, the composition. The Story of the Woman from Nam Xương is a 16th story over 20 stories of the volume Twinkie Man Luk. Twinkie Man Luk means the collection of strange tales. And almost the main characters in those tales are the virtuous women having a dignity and desire for a peaceful, happy life. However, the harsh regulations of feudal society and the brutal forces, like the ferocious waves which push harshly and ruin their life, and that was expressed deeply and fullestly through the destiny and life of the young woman Vu Nung, which we are studying right now in part 2, and this is also the essential part of the lesson, text analysis. When we talk about the life and destiny of Vu Nung, what do you think we would mention about? Look at the map. You can see that there are 3 aspects. The first is the dignity of Vu Nung and her happiness. The second is the wronging of Vu Nung. And lastly, how her wronging was vindicated. Now let's move to the first branch on text analysis, the happiness of Vu Nung. Let's come back with the textbook at page 43 to 44, and we will discover this content. Vu Nung, whose full name is Vu Thi Tiet, is a young woman from Nam Xương. She has a beautifully graceful and elegant dignity. There was a man named Truong, who had fallen in love with her because of her character. Then he asked his mother for 100 taels of gold to marry her. Truong himself has a suspicious character and easily gets jealous. However, in their married life, Vu Nung always kept discipline and never had created any conflicts between them. Specifically, when her husband had joined the army, Vu Nung didn't ask for honour and wealth, but only desire for peace.
She always had sympathy and mercy for her husband's affliction. From this point, the reader just realized that her happiness is really simple. Zhuang is a conscious and jealous man who always acts on the moment, and he is illiterate, although he was born in a nouveau riche family. Therefore, the marriage of Wu Nong and Zhong Xin is a morganatic marriage, and it is such a fragile and faded happiness. That was one of the reasons causing the tragedy, the unruly life, later in the following part that we will study. Coming back to the first part, the happiness of Wu Nong, we can realize that when her husband was joining the army, Wu Nong raised her child by herself, took care of her mother-in-law. When her mother was sick, she looked after her carefully. When her mother died, she held the funeral as her birth mother. From her behavior, we all recognize the beautiful dignity of Wu Nong. She is a loyal wife, a gentle mother, and a pious daughter-in-law. It had been thought that with those beautiful dignity, Wu Nong would have a beautiful life with the really fullest happiness, right? However, until the last, the wrongings, the misfortune, the pain have come to her life. How did this happen? Please go to the second branch, the wronging of Wu Nong. When the enemy was defeated, her husband came back. They had an emotional and happy reunion. But this didn't last long. With the conscious and jealous character, when he listened to the kid talking about another father without asking clearly, Zhong Xin had a suspicion that his wife was not loyal, even though she had tried to explain the story in tears. Zhong Xin still accused his wife, even clapper-clawed, and banished her from the family. We can assume that, from the way of thinking to the behaviours, Zhong Xin was very domineering, thoughtless. It is really a pity for our Wu Nong. After 3 years being separated, maintaining chastity, she was still accused of wrongdoing. A virtuous and gracious woman had to suffer many dirty rumours and scandals. And finally, when she could not express her injustice, Wu Nong had to choose death and had to drown herself in the cold Hongzang River and committed suicide to preserve her honour. It can be said that the story is pushed to the top, compressed to the end, and in all those sufferings, Wu Nong had to find the way for herself, that is death, to preserve her honour. When we go to this point, we can feel that the readers are all in tears. The more people love Wuong, the more people resent Zhuang. And it can be said that this is a literary tragedy, the tragedy of Wu Nuong in particular, and also the tragedy of women in feudal society in general. That tragedy once again denounced the injustices of the feudal society towards women, and at the same time it also denounced the unjust war that destroyed the happiness of the marriages as well as families. How was that injustice vindicated? Let's go to the end of the lesson together. I invite you to continue to open the textbook on pages 46, 47, 48 so we can study together. Dear children, observing the branch of the mind map, we can see that the story's plot had been untied in a situation that is also very unexpected. That was when the kid, Dan, innocently pointed at his father's shadow in the evening on a wall. By that time, Zhuang Xin understood clearly. He realized his mistake and regretted it. However, just like me, you must have agreed that his regret was too late. When he realized his fatal error, Zhuang Xin had set up a place to pray for his dead wife and wish she would come back. But how can Wu Nuong return any more? Regarding Wu Nuong, she lives very happily in the aquarium and at the same time forgives her husband. It can be said that at the end of the story, a lot of magical details were added. The details were magical, sparkling, and wonderful, making us remember the fairy tales that you learned in grade 6. These magical details have contributed to clearing and completing the inherent beauty of Wu Nuong. Although she was in another world, she still kept an intimate link and felt deep concern in this life.
Wherever she is, Vu Nuong always thinks about her husband and her child, about her ancestors' graves, and her desire to vindicate her honour. These miraculous details also contribute to the happy ending of the story. It represents the 1,000-year dream of our people about fairness, that good people, even though they have to suffer many injustices, unhappiness, and unequal pain, will be vindicated. At this time, you will also wonder if it reduces the inherent tragedy of the work. Let me tell you, it does not reduce the tragedy of the work. Vu Nuong returned in the hammock, flags and flowers, in majesty and brilliance in the middle of the river, but she was hidden at present. Then her shadow glitters, gradually fades and disappears. Everything turns to nothingness. All remaining was just an illusion. Happiness is gone. How can it come back? And the literary tragedy is hidden even in the miraculous shimmer. And that has once again expressed the author's sympathy and mercy for the tragic fate of the women in the feudal society. And that once again expressed the dream of an equal life, a fair life, and in the end, with the miraculous details and stories about Vu Nuong. The story was once again praising the good dignities of women in feudal society. Together, let's study the essential contents in text analysing, and from there I invite you to come to the conclusion of the lesson with two important branches, art and content. Through the analysis of Vu Nuong's life, we all see that the tale had described the character, combined narrative and lyrical extremely skillfully, immersed in the writer's humanitarian value which is very gently integrated into the story. The readers are not only touched by the life of Vu Nuong, but also more sympathetic to the fate of women in general in feudal society. Then, from there, the tale comes to a content conclusion, that is, through a story about the fate, the life of Vu Nuong, the tale showed the writer's sympathy and pity for the tragic fate of the women in feudal society, as well as affirming once again their traditional beauty. Dear students, the lesson comes to an end now. Hopefully, through the text, we have gained useful knowledge for ourselves. You and I also agree that in today's modern social life, when people's human rights are guaranteed and respected, the women who are elegant, beautiful, dignified, gentle, as Vu Nuong, can find peace in their own family. Isn't it right? Goodbye, students. Hope to see you again in the next Super Memory for Schools program.